Ну что ж, снова Хогвартс. Надеюсь, в этот раз мы найдем что-то получше. Так, я не понимаю немножко, почему у меня очень сильно шуршит микрофон. Боже, друг мой, что с тобой не так? Ой, как противно. Хм. Так, а вот так. Боже, неужели так всегда было? По-моему, раньше не было. Привет, Виталий. Я что-то сейчас послушала звук со своего стрима и поняла, что у меня очень сильно шумит микрофон. Я немножко понимаю, не понимаю почему, потому что раньше такого, кажется, не было. Так, а если вот так? Хм. Может быть, вот так? Да, вроде прекрасно. Так. Я накинула фильтр на микрофон и стало лучше. Если вдруг снова зашумит, скажи, пожалуйста, потому что я уже вытащила наушник из микрофона, который подключен к стриму. Мне немножко неприятно все время слушать, как я говорю с задержкой. Ну что ж, сегодня у меня в планах упороться в сюжет. Для этого нужно выбрать задание, за которым мы пойдем. А, стоп, я же джойстик подключила, я же почистила его, я же не зря его чистила по факту-то. Так. Да, эта игра вышла вот как раз-таки в день, когда у меня был первый стрим, она вышла официально, а до этого у нее был ранний доступ по предзаказу делюкс издания. Я, честно говоря, немножко лоханулась. Я не почитала, что это делюкс издание, когда заказывала, а потом мне просто было уже лень делать возврат и оформлять делюкс издание. Ну, я понимаю, почему все играют, потому что все-таки игры по Гарри Поттеру это довольно редкое явление. А Гарри Поттер очень крутая франшиза.
Никто не играет в Стардию. Но я думаю, это недолго продлится. Все-таки Stardew это культовая игра, а станет ли Hogwarts Legacy, я сомневаюсь, честно говоря. Она больше похожа на Геншин. Геншин, конечно, много кому нравится, но я сомневаюсь, что люди в него возвращаются именно переигрывать все снова и снова. Ну, что же, ты понял? Life seems rather dull in the hamlets around here. I'd much rather live in a big city like London. Опять выкинула из чата, это странно. О. Честно говоря, я не знаю, почему это происходит. У меня иногда выкидывает не из чата, а именно со стрима от планшетовского варианта. Я же смотрю, получается, свой чат как зритель. Походу, здесь уже было. И теперь тебе приходится проходить Стардию. Ну, разве это не круто играть самому? Тащи. Я все-таки открою свой переводчик. Хы. А, сначала. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Привет, Дима. У меня в какой-то момент очень сильно шумел микрофон, поэтому если вдруг услышишь шум сторонний, скажи мне, я там фильтры подрегулирую. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous
continuous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, take your mandrake in the new pot and cut out the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Дим, помнишь мандрагоры, которые были в Донстарове? И бегали тобой орали все время. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our это типа next всё? task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Профессор Теснок. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Я star нажимаю this режь, morning. чтобы она говорила. Nicholas Ну, fancy or только когда roses? идет выбор варианта, и все. Больше нет. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp. Тут еще и выращивание по времени. Я типа должна через 10 минут сюда вернуться? Что? Well done! Once it can Боже, be это harvested, всё больше и your больше Dittany похоже will на be ready to Геншин. use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Как бы Come back and see мне me when you're нравится finished. читать. Oh, and mind your fingers. Плюс They do послушать bite. озвучку тоже неплохо. По голосам и интонациям довольно легко понять, какой персонаж окажется злодеем. Keep at it. A garden requires patience as much as water and sunlight. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Я могу Sebastian in his воровать place чужие myself. растения? I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. No offense. Sorry.
Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Угу. Look at that. Боже, это что? They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Нифига Did себе save her the зубки. de-gnoming, but they left her Хорошие honking daffodils in зубки-то. tatters. У этой капусты. Боже. Vicious little bastards, aren't they? Какой страшный My мир на kind of самом деле. plants. Not like Даже stupid капуста boob может тебя tubers and bouncing сожрать. bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Могу ли я ударить этого мужика? Не знаю. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Ну, заклинание пролетает сквозь него. Похоже, он призрак. Every day. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Они все The бабайки. best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Честно говоря, я думала, что в игре будет как типа в Билли от Rockstar. Когда у тебя по времени будут уроки, то есть время будет строго фиксированное, и у тебя будет, какое-то расписание на день, и ты должен будешь посещать их, чтобы получить какие-то навыки. А не вот это вот в разнобой сходить туда, потом сюда. Я так-то вообще могу здесь месяц проиграть, даже прождать просто вот тупо через карту. И всем плевать будет, меня даже не отчислят. Блин, да, было бы классно, если бы русскую озвучку добавили, но я сомневаюсь, что они будут это делать. С учетом того, что игра официально недоступна в России. Так, куда теперь пойдем? О, зельеварение. Ну,
Я не знаю, честно говоря. Just a butterbeer. What am I missing? Я за дубляж, если он качественный. Если он плохой, то мне такого не надо. Так. Тут только что летала книжка. Точнее, страничка. Нет? Мне показалось. Revelio. Угу. Короче, я поняла, как с этими штуками работать. Вот тут от первой и до последней зашифрованы цифры от 0 до последней. Сколько здесь всего? А хрен его знает. Тебе завтра в школу, мне на работу, потом еще уник. Так, получается, здесь будет 2 плюс 11. Это 13. 21 минус 13. Боже, какие сложные арифметические вычисления. Боже. Какого хрена? Мне нужно... Я только что посчитала это, забыла. И теперь я не могу сложить 1 плюс 2. Какого хрена? 13 минус 21. Это получается 11 минус 3. 8. Все. Я сложила нолик с крестиком. Паук. Нам нужен паук. Блин, паук. Да твою мать. И получается... Что это за крокозябра? Угу. Это 5 плюс... Пять плюс 9. 14. Нам нужно еще 3. Это нам нужно, получается, вот эту крокозябру на той штуке взять. Боже, я пока бегу, я забуду, какую мне нужно поставить картиночку. По-моему, эту. Похоже на какую-то церковь, честно говоря, немножко.
Как же странно это выглядит, честно говоря. Я знаю, что я сейчас шляпу уберу. Просто, ну... И не то. Шляпа дает характеристики. Поэтому в любом случае надо ставить. Иди. Я часто очень забывала, когда вот ходила еще в школу, что-нибудь положить. То одно забуду, то другое. Я, по-моему, забрала шарфик отсюда, нет? Ну да, он забран. Может, нужно перезайти в эту менюшку? Все еще нету. Почему вопрос? Может, это внешний вид? Я в внешнем виде нету. А, нет, есть. Во. Интересно. Так, по-моему, даже получше смотрится. Не, мантия. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura lamp on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin.
Use Какая a глупая strong, идея, even честно говоря. motion when crushing your ingredients. Я, получается, первый раз надели варенье, а Please котел be может meticulous взорваться, when adding загореться, powder to все your что угодно. potions. Хоть ядовитые пары One пойдут. errant sneeze could be disastrous. А он такой, типа, вари. I see most of you have not forgotten how to stir. Not Привет. an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, Получается, anyone Уизли with в a Хогвартсе troll-sized было brain can уже brew an очень endurance давно potion. много. I'm working on something that's Их всегда certain to be много. spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be that. Есть что еще стырить? Prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this Сделать игру concoction's потише? finished. Или, может быть, меня погромче? Что лучше было бы? Вот так? Должна быть чуть тише. Ну, могу сделать только так, наверное. Я просто боюсь, что микрофон может снова шуметь. Так, куда мне бежать? Что это? And now we have the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! О, вот о чем я и говорю. Это красиво. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor.
That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Упс. I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume. Блин, that you ездить в learned a lesson. Россию, не знаю, As for the честно work you did говоря. today at your own cauldron, I Я will хочу в say Канаду. you've done well. I confess I was Там климат похожий, skeptical, given the advanced nature of this близко class к and the fact Америке. you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. Хороший уровень And жизни. you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Привет, Димончик. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, сначала с Уизли поговорим. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Ну, мы просто сегодня решили упороться в сюжет. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Это мне туда бежать теперь? Боже, не хочу. Где мой транспорт? Дайте мне, пожалуйста, транспорт. Я хочу быстрее перемещаться здесь. Может, есть какое-то другое задание? Не. Ничего другого интересного нету. Грустно. Не сюда. Чего? Ты зачем это сделал? Я не могу его остановить.
Боже, проекты это ужасно. Особенно, когда они не по интересным тебе предметам и вообще темам. Блин, я вообще не понимаю ничего в химии. У меня преподаватели по химии просто менялись как перчатки, как преподаватели Зодти в Хогвартсе при Гарри Поттере. Это просто жесть какая-то. У меня либо каждый год, либо вот полгода у меня сменялся преподаватель по химии. Да и то же самое было с обществознанием, так что ни химии, ни общества я не знаю. Поэтому я не пью, не курю, не наркоманию, и при этом не умею общаться с людьми. Блин, у меня, короче, была в первый год, когда мы изучали химию, очень классная преподавательница. А потом она зимой попала в аварию в маршрутке и стала какой-то странной. Я так понимаю, у нее было сотрясение, и потом что-то, с головой стало не так. В итоге мы все время одну и ту же тему повторяли. Прям каждый урок практически. Потом у меня была целая пачка хреновых преподавателей, и только последняя, которая у нас пришла в 11 классе, была прям реально классной. Она пыталась нам объяснять что-то, еще что-то, пыталась потянуть насколько как могла. Мы понимали, что мы были безнадежными, но она пыталась. В каком химия классе начинается? Честно говоря, по-моему, в 7. Но я не уверена. Revelio. Не, у меня она началась в том же году, когда я началась физика, а физика у меня началась то ли в 7, то ли в 6 классе. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. Димитриус. Pursuing a Hogwarts student so intently. Это ты сейчас вспомнил того черного чувачка? For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Спокойной ночи, Димончик. About you defending Hogsmeade from that troll attack. And I У shall меня never завтра, forget по-моему, watching Serona stand up to первые Rookwood пары and Harlow по in the Three Broomsticks. предмету. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of Так что я даже не знаю, какой Men like преподаватель Rookwood будет. and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home.
Rookwood and Harlow are a Блин, dangerous так много pair on Дим their на own. квадратный метр And просто. you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had У меня heard уже they were есть seen in знакомый Hogsmeade Дима, together. All который the more reason they Линдон. must be stopped. Еще есть Дима второй, Rumor has it помоложе, и that мы называем его Theophilus Дима Harlow runs 2.0. Rookwood's day-to-day operations. Taking him down Теперь у would нас появился cripple Rookwood's Димончик. entire Он будет enterprise. либо Дима That may be 3.0, true, but либо shouldn't officers Димончик. single-handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Handy resource indeed, your field guide. I beg your pardon. Revelio. Threaten me. What's going on here? Archie, I don't have Интересно, time а to когда argue. надо Лохомору, чтобы взламывать замки? To stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. I never thought Ramrock's loyalists would go. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more digging? Я сомневаюсь, что он будет What do you Диметриусом. sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Cursed fleas. Пока-пока. Leviosa. Ну что ж, я, кажется, научилась драться. Leviosa. Incendio. Tango. Stupefy.
They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back. Блин, какие у них классные маски. И костюмы. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Look at her regret coming here. Incendio. I'll watch the light go out of your eyes. Pull! Let me in. Hang on, we can hold them off. I'm not going anywhere. Good! You'll take this student over my gentleman! Find me yourself. Conductor! Not so tough now, are ya? Put me down. Treat me like I'm not a fox! Had enough? Come on, stick to your friend. You're easier to spot than an eruption. I'm just warming up. How embarrassing! I know your style. You weaken quickly. Где What on трупы? earth just happened? I've never been accosted in such a По manner. факту мы только что убили Close to Hogwarts. 5 человек. А трупов нет. Это все потому, что у нас рейтинг PG-13 в этой игре, или что? Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he Что-то мне казалось, что по канону Мерлин был раньше, чем построили He Хогвартс. was terribly fond of puzzles and enigmas. Но есть шанс, что я ошибаюсь. Причем очень сильно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if? The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some.
I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. И все. Так просто. Beard, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Revelio. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Нет, здесь есть простые люди, но их называют маглами. И, сейчас, принят статус секретности. Не помню, в каком году, но не с самого начала Лао, где-то в районе Инквизиции, когда вот середина рассвета. После этого магия делились от маглов. Not sure how I'd fare in a little place like this. И маглы, считай, живут в неведении. Хотя с учетом того, что канон закончился где-то в районе до 2000-х, как раз когда появились спутники, вот это вот все более, в глобальном доступе, то, думаю, волшебников довольно быстро раскроют. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Магия — это в основном потомственное умение, хотя у магов могут родиться сквибы. Это люди, не имеющие своей магии, но вроде как могущие пользоваться волшебными предметами. Практически мага, только чуть круче. Вот. А у маглов могут родиться дети-волшебники, хотя, честно говоря, в
фанаты считают, что это просто потомки скрибов. А магия не может взяться из, ну, откуда попала. Да, причем самое интересное, что она придумала его, когда ей просто нужны были деньги, она хотела заработать немножко. А, не то. I've always said that travel broadens the mind. Не, во Франции Шармбатон, по-моему, Болгария Дурмстранг, Америка или Вермония. И, ну, я так предполагаю, что во всех странах есть. Hello, Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Shall I fetch the dummy? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. У всех единое правило маскироваться, да. That's it. Ой, не то. You'll get it. Keep trying. Да блин. А. Next time, perhaps. Да, почему я все время что-то раз нажимаю? Excellent form. Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop.
Don't make me blush. Единственное, вроде как Seriously, в well done. Африке они там говорили, Trained что dummies will think twice before challenging you again. более лояльно как-то к Even though шаманам you won the относятся. tournament already, I'm glad to see you Хотя haven't хрен его stopped знает. training. Stay sharp, my У меня friend. довольно сильно в голове перемешан фанон и канон, так что... Скроун знает, что вы отыскали книгу, в ней ведь чего-то не хватает. Скроу считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроу поставит еще одну записку, она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говори об этом. А Скроу — это, скорее всего, имя домовика, правильно? Довольно странное имечко. Это либо гоблин, либо домовик. С учетом того, что это Хогвартс, то однозначно домовик. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Revelio. Revelio. Вы почти на месте, теперь спуститесь к тыквам, они недалеко от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, сможете помочь несчастному Скроупе. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Levioso. Accio. Блин, я думала, смогу летать. Levioso. Accio. Привет. В целом похоже на Геншин. Я не знаю, как объяснить по-другому. Я вот пытаюсь научиться сейчас летать. Коробки я могу двигать. То есть слезть. Но ведь не может быть такого, что игра предусмотрела баг.
Летание на коробках. Ведь можно же летать, должно быть. Ну, это же было бы так классно. Ладно. Ну, я попадаю, но из-за того, что я стою на нем, похоже, заклинание не срабатывает. Грустно. Я пыталась. Кстати говоря, у меня уже мой чай остыл. Потом не только метлу дадут, потом много чего дадут. А? Вы слизерны, поэтому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал. Скропи будет ждать вас там. Я не знаю, почему называю его Скропи. М? О. Головоломки, кстати, изичные какие-то. Я вот, несмотря на гайдов и видосиков, понимаю, что здесь надо делать. Чего? Я не могу больше снаряжения взять? Тут что? Ограниченный инвентарь? Я еще и не могу его носить. Боже. Какой ты странный. Ну, кстати, на самом деле, я не знаю. Логично, наверное, предположить, что если маги черпают энергию из Земли, то с ухудшением качества Земли должно быть меньше энергии, по факту. Но как здесь, не знаю. Кстати, какой вам плащ больше нравится? Вот этот лощеный или обычный? Что-то мне кажется, что обычный круче смотрится. А это как-то, не знаю, что-то не то. Ладно, побегаем, посмотрим, но...
Что-то мне не нравится. Revelio. Да, он какой-то немножко странноватый. Если сильно будет выбиваться, то посмотрим. Ну, как бы поменяем обратно. Мы пока можем использовать только его внешний вид, а не характеристики, так что не самая хорошая вещь. Ух ты, это что? Revelio. И? Значит, все-таки не то, что-то здесь не то. Возможно, я просто не знаю, что заклинание нужно. Наверное, поиграю сегодня до часа ночи и пойду спатеньки. О, я же говорила, что это будет домовик. Кто еще может быть таким странным именем в Хогвартсе? The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Я просто сейчас думаю. То есть он хочет отдать кольцо директору Блэку. Кольцо Блэков. Он знает, где оно лежит. Я так понимаю, директору оно нужно. Так почему, твою мать, он не скажет, где оно находится директору? Он бы давно туда его забрал. Боже. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Еще один квест. Принеси подарок, где ГГ в каждой бочке затычка. Toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. Честно говоря, Hogwarts Legacy — это первая игра, которую я купила, не посмотрев по ней ни летсплейчиков, ничего такого вот.
Боже, как поворачиваться на джойстике, я забыла. Где здесь кувырок? Revelio. На Б, все. Ну боже, почему ты не можешь вылезти отсюда? Эти сюжетные квесты. Да, вот и боль. Я еще не могу выманить ее сюда. Нет, могу. Так, сохранимся.
Они, походу, опять залагали. Как странно ты плывешь. Кого-то у нее только одной рукой может гребсти и все. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Could it be? A visitor? Что-то у меня очень Уизли напоминает. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Да. То есть, как бы, там уже есть один труп. Чисто теоретически сейчас там будет второй. Может, и третий. Вот почему она именно так плывет? Типа, это же мега неудобно. Кто-то вообще так плавает?
Ну, хрен его знает. Мне кажется, и в одежде так не особо удобно плавать. А вот там вот, видишь, вдали горы. Там, наверное, Симбу показывают. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Ну, это же не мешает в Туманных землях показывать Симбу. Ну, типа Король Лев. Мультик был Король Лев. Классика Диснея. Ну, потому что там была гора, на которой шимпанзе, встав на край, показывал львенка всем животным. Блин, Дима, посмотри, пожалуйста, хотя бы Короля Льва. Я тебя не прошу о большем, просто классика же. Чем хорошая же классика. Мгм. Блин, пейзажи, конечно, классные. Вот бежишь, вроде красиво так.
Ну что ж, наверное, это последний квест на сегодня. Стрим будет сегодня довольно коротким. А то постарше сегодня был подлиннее стрим. Да и завтра на работу, уже на учебу. Блин, так не хочется, что завтра был понедельник просто. Я хочу больше выходных. Намного больше. Почему у нее есть штаны? Я не могу одеть штаны. И это все? I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Ну что за неприлично, это удобно. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Я не знаю, с джойстика вообще как-то нереально заклинания учить, а вот с мышки прям на изи. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Заклинание, с которым Гарри Поттер пошел на Волан-де-Морт и победил против Авады Кедавры. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Actually, perhaps another time. Perhaps. Good to see you think things through. Ну что ж, я думаю, на этом все на сегодня. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Expelliarmus! Всем, наверное, до встречи. Скорее всего, либо во вторник, либо, может быть, даже в субботу. Я, честно говоря, вообще не знаю, когда у меня будет свободное время постримить. Я надеюсь, что скоро. Так что пока-пока. Спокойной ночи всем. Опять ветер, ну блин. Главное, чтобы метели не было.